Okay, students. So last class continuations. The previous class we discussed the lymphoid organs, the primary lymphoid organs, secondary lymphoid organs. The next, let us see, second one is the types of immunity. The types of immunity, actually two types. Immunity is the two types. First one is the innate immunity and acquired immunity. Innate immunity and acquired immunity. So what is the innate immunity? All the organisms resistance to the antibodies, resistance against antibodies or against the antigens or against the diseases. So all the organisms resistance to the against the diseases is called innate immunity. So they naturally are by birth. So naturally or by birth is called innate immunity. All the organisms, so resistance against the all the organisms, once again I repeat, all the organisms resistance against the diseases, the naturally or birth is known as innate immunity, So innate immunity is a number of barriers, the prevention of the entry of microbiome organisms, entry of microbiome organisms, so number of the factors. So first one is the physical and mechanical factors, biochemical factors, the next third one cellular factors, fourth one genetical factors. The 4 or 5 types of factors that prevents the microbiome organisms. So against the diseases or against the antigens. So first one is the physical and mechanical factors. The first one is the mucus. So mucus, so entry of the microbiome organisms, they prevent the entry of microbiome organisms. The mucus, the secretion of the mucus, the nostrils and esophagus, intestine part, the microbiome organisms, they prevent the entry of microbiome organisms with the help of the mucus. Inside the mucus cannot pass the next part, the sticky the mucus part, they prevent the microbiome organisms. This is one of the factors. The next is skin. The skin is the barriers of cannot entry of microbiome organisms in our bodies. The skin is any part ruptured, immediately enter into the microbiome organisms. But the skin is the totally outer surface of covered by the in our bodies. So they protect the bodies, the microbiome organisms. Then microbiome organisms, the skin. The next tears. The tears, the partially or complete, they prevent the microbiome organisms or remove the microbiome organisms. The tears secretions, say any dust particles. The dust particles or microbiome organisms enter into the eyes. So immediately secretion of tears. So removal of the microbiome organisms, the partially or they permanently the tears is that prevents the microbiome organisms. This is the another one barriers. So the next saliva. The saliva is the prevent the microbiome organisms. The saliva secretions inside the buccal cavity. The saliva containing the enzymes, the thiolin enzymes or lysozyme enzymes. So the microbiome organisms killing. The saliva is the mainly help of the killing the microbiome organisms. So this is the another one factors. So the next urines. So the urinogenital tract, microbiome organisms. So inside the urinogenital tract, so urines they flushed out the microbiome organisms through the urine. So urinogenital tract present in the microbiome organisms. So urines they flushed out the microbiome organisms in the bodies. So this is the help of the urines. This is the another one factors. The physical and mechanical factors. First one is the mucus, second one is skin, third one tears, fourth one saliva and fifth one urine.
The next biochemical factors. The skin secretion. The skin secretion sebum or sweat. The sebum or sweat. So inside in our bodies. So inside in our bodies microbiome organisms. The secretion of the sweat. The secretion of the sebum. So the microbiome organisms are killing the microbiome organisms, sending out the bodies with the help of the skin. It's the skin secretion. The next digestive juice. So digestive juice, the secretions inside the stomach. So inside the stomach the secretion of the HCLs. So digestive juice containing the HCLs and enzymes. So HCLs, so along with the food materials. So whenever the taking the food materials, through the food materials they enter into the microbiome organisms. So reaches to the stomach. So it reaches to the stomach, immediately some stomach inside the stomach and releases the microbiome. So releases the HCl, the killing the microbiome organisms along with the food materials. So along with the food materials, the next the microbiome organisms mixed the food materials and enter into the stomach part. Immediately the HCl releases the HCLs and killing the microbiome organisms. The next nasal secretions. So nasal secretions inside the nose. So inside the nose the dust particles, microbiome organisms enter into the through the nasal conjunctions. So the secretion of the nasal secretions, the mucus secretion. So prevention of the microbiome organisms in the nasal conjunctions. The nasal conjunctions the sticky the microbiome organisms in the inside the nose cannot pass into the inside the internal nostrils. So this is only the sneezing. The sneezing the outside the microbiome organisms the secretions. So they help of the prevent the microbiome organisms nasal secretion. So the next human milk. So human milk containing the highest antibodies. So antibodies they killing the microbiome organisms. So human milk containing the antibodies. So immunoglobulins killing the microbiome organisms. The next semen. So semen, so zinc and so other materials also present in the semens. So microbiome organisms killing the microbiome organisms, semens. So this is the biochemical factors. Next cellular factors. So cellular factors in the two types, phagocytes and natural killer cells. The phagocytes micro and macro phagocytes. So phagocyte means the cell eating cells. Phagocytes means the cell eating cells. So phagocytosis, the engulfing. So engulfing the bacterium so microbiome organisms the cell intracellular extracellular phagocytes. So cell eating cells the phagocytes. So this is the micro and macro phagocytes. So polymorphonuclear phagocytes and mononuclear phagocytes. The two types of phagocytes. Anyway, the phagocytes mainly functions of the phagocytes. The cell eating, engulfing the bacterium are microorganisms. The next natural killer cells. So natural killer cells naturally killing the microbiome organisms. So whenever they enter into the antigens, immediately killing the microbiome organisms help of the natural killer cells. So the next genetical factors. So genetical factors, some of the organisms they resistance to some type of the diseases. Some organisms they resistance to some type of the diseases. For example, rats. So rats cannot considered by the whooping cough. The rats cannot causes the whooping cough, but susceptible to the human beings. Whooping cough. So whooping cough. So whooping cough cannot the causes. So cannot affect the rats. The rats cannot affect the whooping cough, but the susceptible mans, the human beings, the susceptible this type of the diseases. So the mans they suffering the common cold, but cannot suffering the dogs the cold. The dogs cannot suffering the cold, but the common some mans, the human beings suffering the common cold. So some of the organisms the resistance to the some type of the diseases. So
So this is the genetical factors. So genetical factors, the hormones, the temperatures, or nutritional food depending upon the genetical factors. So this is the innate immunity. So innate immunity. So innate immunity తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ స్వాభావిక అసంక్రామ్యత, ఆర్జిత అసంక్రామ్యత. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క స్వాభావిక అసంక్రామ్యత, ఆర్జిత అసంక్రామ్యత తీసుకున్న రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అసంక్రామ్యత రకాలు. దాంట్లో ఇక స్వాభావిక అసంక్రామ్యత, దీన్నే సహజ అసంక్రామ్యత అంటారు. ఇక్కడ ఇక సహజ అసంక్రామ్యతలో వచ్చేసి మనకి వచ్చేసి అంటే ఇక్కడ వ్యాధినిరోధక శక్తి అనేటువంటిది సహజంగా లభించినట్లయితే, వ్యాధినిరోధక శక్తి అనేటువంటిది కొన్ని వ్యాధులకి సహజంగా లభించినటువంటి ఇక్కడ సో రోగనిరోధక శక్తిని సో సహజ అసంక్రామ్యత లేదా సహజ రోగనిరోధక శక్తిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. అవి కొన్ని వచ్చేసి బ్యారియర్స్ అంటే ఇక్కడ కారకాలు అనేటువంటివి ఆ వ్యాధులను ఇక్కడ సూక్ష్మజీవులను దేహం లోపలికి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకోవడం జరుగుతుంది. యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ కారకాలు ఏంటివి? కారకాలు అంటే ఫిజికల్, అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఫిజికల్ అంటే మెకానికల్, భౌతిక మరియు యాంత్రిక కారకాలు. ఈ భౌతిక యాంత్రిక కారకాలు ఒకటి మ్యూకస్ అంటే శ్లేష్మము. ఈ శ్లేష్మం ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఎక్కడైతే శ్లేష్మ భాగం ఉంటుందో ఆ శ్లేష్మం ఏం చేస్తుంటే సూక్ష్మజీవులు అంటే లోనికి ప్రవేశించకుండా అక్కడే అంటుకొని లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక కారకం లాగా పనిచేస్తుంది. ఇక దేహం లోపలికి సూక్ష్మజీవులు వెళ్లకుండా అడ్డుకోవడానికి ఇది ఒక కారకంగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ చర్మం. ఈ చర్మం అనుకుంటే దేహానికి వెలుపల వైపున మొత్తం కూడా ఆవరించబడి ఆ సూక్ష్మజీవుల యొక్క ప్రవేశాన్ని అడ్డుకొని దేహం లోపలికి ప్రవేశించకుండా కాపాడుతుంది ఈ యొక్క చర్మం అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ టియర్స్ అంటే కన్నీళ్ళు. కన్నీళ్ళు ఏం చేస్తాయి? మనం ఎప్పుడైనా రోడ్డు వెంట నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు కానీ దుమ్ము ధూళి కంటిలో పడ్డప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి మైక్రోబియం ఆర్గానిజం సూక్ష్మజీవులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఇమ్మీడియట్గా కన్నీళ్ళు స్రవించడం వల్ల కన్నీళ్ళతో పాటు కన్నీళ్ళలో ఉండేటువంటి సూక్ష్మజీవులు బయటికి పంపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా కూడా ఇవి మనకి ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ లాలాజలం. ఈ లాలాజలం ఏం చేస్తుందంటే మన నోటిలో అంటే ఆశయకూరంలో లాలాజలం విడుదలై ఆ లాలాజలం అంటే ఆహారంతో పాటు తీసుకున్నటువంటి ఇక్కడ ఆహారంతో పాటు ఏమైనా సూక్ష్మజీవులు ఇక్కడ ఆశయకూరంలోకి రాగానే ఆశయకూరంలో విడుదలయ్యేటువంటి లాలాజలంలో ఎంజైమ్ లైసోజైమ్ ఎంజైమ్ కానీ థైలిన్ ఎంజైమ్ కానీ ఇక్కడ అదేం చేస్తుంది ఇక్కడ సూక్ష్మజీవులని కరిగించి వేయడం కానీ చంపివేసేటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ లాలాజలం. నెక్స్ట్ యూరిన్ అంటే ఇక్కడ మూత్రం. ఈ మూత్రం కూడా ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ యూరినోజెనిటల్ ట్రాక్ట్ మూత్రజననేంద్ర ప్రాంతంలో సూక్ష్మజీవులు ఉన్నట్లయితే వాటిని ఏం చేస్తుంది ఫ్లష్డ్ అవుట్ అంటే ఇక్కడ వెంటనే అక్కడి నుంచి మూత్రం ద్వారా బయటికి పంపించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ బయోకెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే జీవ రసాయనిక కారకాలు. దానిలో స్కిన్ సీక్రెషన్ అంటే చర్మస్రావం. ఈ చర్మస్రావం ఏముంటుంది ఇక్కడ సిబము కానీ లేదా స్వేదం కానీ ఏం చేస్తాయి అంటే మన దేహంలో ఉండేటువంటి కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు కావచ్చు సూక్ష్మజీవులు కావచ్చు ఈ చర్మం యొక్క చెమట ద్వారా బయటికి పంపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దాని నుంచి కూడా మనకి రక్షణగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ జీర్ణరసం. ఈ జీర్ణరసం ఎక్కడ విడుదలవుతుంది అంటే సో జీర్ణాశయంలో జీర్ణరసం విడుదలై దాంట్లో HCl అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అనేటువంటి విడుదలై ఆ యొక్క హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఆహారంతో పాటు వచ్చినటువంటి సూక్ష్మజీవులని చంపివేసి సో మనకి రక్షణగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ జీర్ణరసం అనేటువంటిది. సో అదే మాదిరిగా నెక్స్ట్ నాజల్ సీక్రెషన్ అంటే ఇక్కడ నాసికాస్రావం. ఈ నాసికాస్రావం అంటే ముక్కు లోపల నాసికాస్రావం అనేటువంటిది శ్లేష్మం విడుదలవుతుంది. ఆ ముక్కు ద్వారా సూక్ష్మజీవులు లోపలికి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క నాసికాస్రావం ఏం చేస్తుంది దాంట్లో చిక్కుకునేటట్టుగా చేసి అది తుమ్మడం ద్వారా మళ్ళీ తిరిగి బయటికి పంపించడం వల్ల మనకి సూక్ష్మజీవుల యొక్క ప్రవేశాన్ని అడ్డుకోవడం జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా హ్యూమన్ మిల్క్ అంటే మన యొక్క క్షీరం. ఇక మన యొక్క క్షీరంలో వచ్చేసి అత్యధికమైన యాంటీబాడీస్ అంటే ప్రతిదేహాన్ని కలిగి ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క సూక్ష్మజీవులను చంపివేసేటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి సో వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. నెక్స్ట్ సెమెన్ అంటే వచ్చేసి తీసుకున్నట్లయితే శుక్రం. ఈ శుక్రంలో వచ్చేసి కొన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ మొత్తం దీంట్లో కూడా కొన్ని సాల్ట్స్ అనేటువంటివి ఉండటం జరుగుతుంది. ఆయాన్స్ ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఆయాన్స్ జింక్ కానీ ఇలాంటివి కానీ సల్ఫేట్ కానీ ఆయాన్స్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంటే ఈ యొక్క సూక్ష్మజీవులను చంపేటువంటి గుణాన్ని కూడా కలిగి ఉండటం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ కణ సంబంధ కారకాలు. ఇవి వచ్చేసి భక్ష్య కణాలు సహజ అంతఃకణాలు. భక్ష్య కణాలు వచ్చేసి ఏం చేస్తాయంటే సెల్ ఈటింగ్ అంటే కణాన్ని భక్షించేటువంటి కణాలు. అవి మైక్రోఫేజులు మ్యాక్రోఫేజులు రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏకకేంద్రకయుతంగా కానీ బహురూప కేంద్రకాలుగా కానీ కలిగి ఉండి అవి ఏం చేస్తుంటే కణంలో దేహం లోపలికి వచ్చినటువంటి సూక్ష్మజీవుల్ని భక్షించి వేయడం లేదా చంపివేయడం వీటి యొక్క విధి.
నెక్స్ట్ సహజ అంతఃకణాలు వచ్చేసి మన సహజంగా మన తెలవకుండా దేహంలోకి వచ్చినటువంటి సూక్ష్మజీవులని వాటంతటా అవే చంపివేసి మన దేహానికి రక్షణని కలిగిస్తాయి ఈ యొక్క సహజ అంతక కణాలు. నెక్స్ట్ జన్యు సంబంధ కారకాలు తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని జీవులు కొన్ని వ్యాధులకి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటాయి, కొన్ని జీవులకు కొన్ని వ్యాధులు అనేటువంటివి అసలే రావు. సో ఉదాహరణకి ర్యాట్స్ అంటే ఎలకలకి ఊపింగ్ కాఫ్ అంటే కోరింత దగ్గు అనేటువంటిది రాదు, కానీ మానవులకి మాత్రం కోరింత దగ్గు వస్తుంది. కానీ మానవుడు ఎప్పుడు తరచుగా జలుబుకి గురవుతాడు, కానీ కుక్కలు మాత్రం జలుబుకి గురి కావడం జరగదు. సో ఇది అంటే కొన్ని జీవులు కొన్ని వ్యాధులకి అసలే గురి కావు, ఎందుకంటే వాటికి జన్మత వాటికి సో ఆ వ్యాధులకి ఆ యొక్క వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని వ్యాధులకి అసలే గురి కావడం అనేది జరగదు. ఇదంతా కూడా దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత పైన కానీ హార్మోన్స్ పైన కానీ మంచి ఆహార ఫుడ్ నియమాలపైన కానీ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది సో సహజ అసంక్రామ్యతగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఆర్జిత అసంక్రామ్యత మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం.